Ithatu cia hwaĩ-inĩ. Kinyitanagĩra naniĩ. O rũcinĩ gwakĩa Tũrinyitanagĩra nawe tũkĩmũrĩka marĩa marĩ magathĩti-inĩ, tũkamũrĩka marĩa hamwe na marĩa marahiũhia ciande, tũkanyitanĩra na ataaramu, ateti hamwe na atongoria, tũkĩmũrĩka na tũgĩikia gabirũ ũtongoria wa bũrũri, tũkĩmũrĩka ciĩgiĩ gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ, tũkamũrĩka ciĩgiĩ ũrĩmi gwata watho. Nyitanagĩra naniĩ Mũciri wa Mwangi na niĩ Wanjirũ wa Wainaina, o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano, ciarĩkia kwĩhanda wega thaa 1 cia rũcinĩ, tabarĩra-inĩ ya racũriai imwe. Nĩtũcemanagia. Cigerete wega cihandĩte wega thaa 3 cia hwaĩ-inĩ. Nĩndakũgeithia mwĩroreri wa Murata wa Ngai TV. Nĩtuma karĩko nĩtũgũkorwo haha nĩgetha tũthiĩ na mbere gũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa itoka cia Kenya. Gĩkĩ nĩ gĩtũo kĩa mohoro marĩa makwĩgiĩ. Ngĩgũtereba niĩ njĩtagwo marĩa tũkũharĩrĩirie hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. We have made commendable progress, but Kenya still punches way below its true weight. President Ruto kũrekereria ndũmĩrĩri yake mbunge-inĩ ya gĩbũrũri. If you don't allow normal deliveries to happen in those level 2s and 3s, you're actually asking mamas to be taken hundreds of kilometers to where there's a level 4, and in the process you're actually losing lives. Mũbango wa SHA gũtetio nĩ kanjũ ya magavana. And by Friday, most of the materials will be dispatched. Na IEBC kwamũkĩra maratathi ma ũikia wa kura. Narugũkirĩtwo mohoro marekererio gũkũ kwa Murata Ngai TV. Tũkĩambĩrĩria nĩ atĩ mũtongoria wa bũrũri ũmũthĩ thaa 8 cia mĩaraho nĩakorirwo akĩrekereria ndũmĩrĩri yake mbunge-inĩ ya kĩbũrũri. Ndũmĩrĩri ĩno nĩ ĩgiĩ maũndũ marĩa thirikari ĩgereire hamwe na marĩa ĩhotete kũhingia mĩaka 3 mĩhĩtũku. Riboti ĩno kana ndũmĩrĩri ĩno ĩkoragwo ĩkĩrekererio nĩ president o mwaka wa kuhĩrĩria gũthira. Evidence of promises made and promises kept. In just 3 years, we have built not monuments of words, but foundations of progress. And yet, even with these achievements, I am convinced that this is only but the beginning. Mr. Speaker, honorable members, as I prepared this address, I reflected deeply on the long road we have traveled as a nation. 62 years shaped by struggle, sacrifice, hardship, triumph, and milestones that have affirmed our spirit.
From that reflection came one undeniable truth. We have made commendable progress, but Kenya still punches way below its true weight. This nation has the talent, the resources, and the spirit not just to improve, but to leap and to make the transition from a developing country to a developed one within our lifetime. That is why I speak today with full conviction that history has summoned this generation, our generation, at such a time as this, to a higher purpose. Some eras are shaped by events. Others are defined by the decisions a nation makes. And today, Kenya is called to make such a decision, to finish the journey our forebearers began, and finally turn our long-held potential into lived reality. To do this, we must cast off the prevailing mindset of being content with the average. We must step beyond the comfort of the familiar and the ordinary and reach with courage, clarity, and conviction for nothing less than excellence and greatness. Therefore, as we examine the achievements of the past 3 years, results that have laid a firm foundation for equality of opportunity and a nation where no one is left behind, today, I will also place before you not just a vision, but a national project that is realistic, grounded, and entirely within our reach. A vision not just to grow, but to transform. A roadmap not merely to move forward, but to rise. To rise from developing to developed. To rise from potential to reality, to rise from promise to prosperity, to rise from the third to the first world, to rise finally into the Kenya we have long imagined, the Kenya we deserve. For long, our ambition was held hostage by small thinking and ordinary expectations. But that era must now be confined to the past. Today, we stand on the threshold of something far greater, a moment in which we can say that our parents dreamed of and what our children yearn for, we will accomplish in our lifetime. As we know, this is achievable because others have done it before. I have often spoken of the Asian tigers, South Korea, Singapore, Hong Kong, Malaysia. And by the way, members, nayo kanju ya magavana na itetetie mutaratara uria ukoretwo ukihũthĩrwo nĩ SHA wa gũtuithania marĩhi mama na mamaigĩrĩra. Maugĩte mathibitarĩ maingĩ na makĩria ma county marekora magĩtindĩkwo nĩ mathirĩ marĩa rũhonge rwa SHA rutarĩhĩte na thutha wa gweterera maracoka gũcoka kana gũkora mathirĩ mamaigĩrĩra na kwaga mweke wa gwĩtetera. Riboti ĩno ĩkĩrĩ na mwandĩki witũ wa Mohoro. Our hospitals from Afya House, downgrading, regrading. There's even no consultation. How do you downgrade my hospitals without talking to me? If something is rejected, right now, there is no follow-up mechanism. That means there is no appeal. So we are now dependent solely on one person to make a decision, or maybe it's a team of people who make a decision, or whatever reason that may be. If a rejection is going to be done across the board, then there's no way of us being able to appeal any of this. If you don't allow normal deliveries to happen in those level 2s and 3s, you're actually asking mamas to be taken hundreds of kilometers to where there's a level 4, and in the process, you're actually losing lives. And
And this is the frustration that I have with SHA, that you agree on something and whatever you agree is not implemented. Months down the road, you are where you are discussing the same. Nayo kamiti ya ithurano ni irikitie kwamukira maratathi ma wikia kura kuma icigo 10 mwikariri giti wa commission ino ariwe Ethocon akiuga itena ria mwisho rigukinya umuthi hwaini riria rigukorwo rikuite maratathi ma icigo 29. Hakiri uguo Ethecon augite maratathi maya mekuigwo rito ya IEBC mwena wa industrial area na magatwarwo ceceni-inĩ cia ũikia kura tarĩki 21 akiuga icigo imwe ta Mandera maratathi magakorwo magĩtwarwo na ndege kũrũmĩrĩrwo ha gũkua ũgitĩri mwena ũcio. Have 10 pellets containing our ballot papers for the by-elections. So far, I'm sure you've seen some of them destined for Baringo, for the senatorial seat. Some headed for Mbeere North, and others will arrive tomorrow. Another 29 pellets containing the rest of the ballot papers for the other constituencies and the ward. But the electoral materials will commence as soon as possible, and by Friday most of the materials will be dispatched. In some far-flung areas where we have challenges in terms of the infrastructure, security, we will dispatch some of these materials using aircraft to those areas such as Banisa, and others we will use the normal transport. The materials have been printed from Greece, and that's where they are arriving from. In terms of cost, we have used about 27 million Kenya shilling to make the printing, because we are conducting 23 by-elections. 22 now, because even another one was, there are two that have no contest. So we have 22 by-elections close, including a Senate, NMNA, and also wards by-elections. We would want to commend IEBC for this act of transparency, because this is one of the very key ingredients that we need to inspire electoral confidence. And I'm so certain that this will march forward and will be reflected even in the continued voter registration. We would like to urge fellow Kenyans that this act of transparency should really not go unnoticed. Nake gavana wa kaunti ya Meru Isaac Mutuma niarekereire ndumiriri yake yotungata wa kaunti iri ndumiriri yake ya mbere mieri 8 kuma oya wathani. Mutuma augite thirikari yake nirikitie kwandika wira andu matanyihiire mana ruhonge-ini rwa ugima wa mwiri, makiria augite ni gukorwo akihaiciria ngathi aruti wira aria makoretwo makinyanirie ikiro. Riboti na mwandiki witu wa Mohoro. Mr. Speaker, sir, in my inaugural speech, I committed to lead an administration that is committed to professionalism in public service. The government continues to work on ways to retool, inspire, enhance capacity, and realign staff within their skills and competencies. This financial year, 2025-2026, my administration plans to promote all the stagnated county staff and fully implement scheme of service across various cadres. All leaders in Meru County, the professionals, expatriates from our land and those working abroad, please let us join hands to bring back the smile
of our motherland. Tukimulika ripoti ige nituguthũke kaunti ya Kirinyaga na maafitha a borithi kuma ceceni ya Baricho kaunti nino ni mareketie gucina thigara cia makiria ma ciringi 100 na iria ire na ciagungio na iria ciendio ciendagio ja wa bũrũri ende ekwirwo matirenda kuriha igoti. Agĩtongoria mĩhang'o ĩno mũnene wa borithi Kirinyaga irathĩro Laketon Modavadi augite makoretwo magitabania birigiceni ya gũikia ngono ekwirwo arĩa makoretwo magitabania biacara cia magendo. Reke tunyitanĩre na mũthuri na riboti makĩria. Abitha a ugitĩri kaunti-inĩ ya Kirinyaga makoretwo makĩbĩtĩrana na andũ arĩa makoretwo magĩtwarithia na mbere biathara cia magendo. Ũmũthĩ mwena wa Baricho magĩcina thigara cia makĩria wa ciringi 100,000 o ũndũ ũmwe na bangi. Petro que gwatigie kamata ndiguno amore bucothe kunika kuka murango sawa. Agĩtongoria mĩhang'o ĩno mũnene wa borithi Kirinyaga irathĩro Laketon Modavadi augĩte ũnyitanĩri na maabitha a wathani wa matũra makoretwo makĩhungura matũra-inĩ matiganĩte na gũikia ngono arĩa makoretwo magĩtwarithia na mbere biathara ĩno. Leo tulikuwa na shughuli ya kudestroy zile sigara za Supermatch, aina ya Supermatch ambazo they were meant for export, na ikawa tuliweza kushika hapo awali sigara ambazo zilikuwa 25,000 packets. Hizi sigara they are worth over 100,000 and ni sigara ambazo zilikuwa zinatosha kwenda nchi za nje ili tuweze kupata ushuru. So askari wetu waliweza kushirikiana pamoja na multi agency ambao ni watu wa ngao na watu wa polisi wa kawaida na tukaweza kuzishika na tukapeleka kotini. Modavadi augĩte thigara ici nĩ cia mũigana wa makĩria ma ciringi 100,000 iria nĩ cia kwendio nja wa bũrũri no ende ekwĩrwo mararĩ na mũbango wa gũciendia gũkũ bũrũri-inĩ matekũrĩhĩra igoti. Hizi sigara ni za kutoka kwa kiwanda, alafu hazitoshi kuwa zinauzwa hapa Kenya. Zinatosha kuwa za export, ni za kupelekwa nje ya nchi ili tuweze kupata ushuru. So ushuru wake uanga haijalipiwa hapa. So wakizichukua hivyo ni kumaanisha wanajaribu kuepuka kulipa ushuru. Ndio. Ya, tulitumia intelligence zetu ambapo tukajua kwamba they were meant kuelekea nje na tukazuia na tukashika na tukapeleka wale washukiwa kotini. Ekwĩrwo na arĩa makinyĩtwo igoti-inĩ na gũtuĩrwo ũmũthĩ thigara ici hamwe na bangi igĩcinwo. Kesi ilienda full kotini na wakapata sentence yao na mwishowe ni kwamba ikapitishwa kwamba tuweze kuja hapa kuzichoma. Ndio tumekuja kushuhudia sisi wote leo zikiwa zinaharibiwa. Mũkana ũkĩrutwo kũrĩ arĩa makoretwo magĩtwarithia na mbere biacara cia magendo kuona atĩ nĩ megũkorwo makĩng'ethanĩrwo nao kũringana na watho. Natoa onyo kali kwao, nawaambia kwamba especially katika hii sehemu yetu ya Kirinyaga Magharibi hawana nafasi hapa, wasijaribu kufanya hizo shughuli hapa kwa sababu sisi tutawanasa. Watu wetu wako huko nje, wako ngangari na tutawanasa wote. Hizi sigara zilikuwa 25,000 packets ambazo kwa value ya street value they are over 100,000. Bandu-inĩ ba Murata wa Ngai TV kuma kaunti ya Kirinyaga gĩtagwo mũthuri gĩcĩra. Nĩ kumanagia na riboti ĩyo nĩ gũtũhekania tondũ tũikĩrie ho nini tukundio tũmai tũgĩcokereria twĩna riboti makĩria ndũgathiĩ kũraya. Ndũgĩtũra. Thĩinĩ wa thama 33 mweri wa 14 ĩkuga atĩrĩrĩ, nake Jehova akĩmwĩra atĩrĩ, niĩ mwene nĩ ngũtwarana nawe na nĩ ngatũma muone ũhurũko.
Kuhoya Ngai nĩ gwĩkĩra wĩtĩkio witũ hinya na gwatũma ũrata witũ nake wongerereke. Wewe Ngai nĩ thengiũ nĩ gũtũhe ũũgĩ na ũmenyo wa kũhota kũhũthĩra thakame theru ya Gatũrũme, thakame ĩrĩa ĩtoragia ndamathia na andũ ake, thakame ĩrĩa ĩtoragia Saitani na andũ ake, thakame ĩrĩa ĩtoragia mũcukani na andũ ake. Ndahoya ũtugi wa matu-inĩ ũrĩa ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Ndahoya tha ciaku Mwathani cinginyĩrĩre na ũhe roho wa ũũgĩ na ũmenyo na ũtaũku, na nĩgetha Ngai kĩgongona kĩa makanitha waku ũikare ũrĩa ũrenda mahinda ma marigĩrĩrio. Nĩngũkania thĩno ũhoi wa mĩhianano, nĩngũkania thĩno mawaganu, ndĩmamenyithie gũtirĩ Ngai ũngĩ tiga we. Na nĩkĩo tabarĩra ya mahoya ma hwaĩ-inĩ ĩhaha nĩ ũndũ waku we mũtwĩroreri. Wĩ karibu sana thĩinĩ wa mahoya-inĩ ma hwaĩ-inĩ, na wĩ karibu sana thĩinĩ wa ũtungata-inĩ ũrĩa tũhetwo niĩ nawe nĩ Mwathani, nĩgetha tũmũtungatĩre, tũmũgocithie na tũmũtĩithie. Haha tũrĩrikaga mahoya-inĩ na oroho kiugo-inĩ kĩa Ngai, nĩ amu nĩ gũkorwo mahoya nĩ matũteithagia kũgĩa na ũgima mwega wa meciria na wa ngoro. Nĩ kũrĩ andũ momĩirwo nĩ ũthiũ wa Ngai, ona irio matingĩhoera hamwe, ona mahoya marara sana matingĩhoya hamwe. Nĩ ahunjia mena thũmbĩ iria nene iria twĩkagĩra thaka ndune. Ũtheri wa tawa naguo ndũgacoka gũthera thĩinĩ waku onarĩ. Onaguo mũgambo wa mũhikania na wa mũhiki ndũgacoka kũiguo thĩinĩ waku onarĩ. Amu ahũri biacara aku nĩo mararĩ anene a thĩ, amu ndũrĩrĩ ciothe nĩ irahĩtithagio nĩ mĩthaiga yaku. Githĩ inyuĩ ti inyuĩ ciana iria ciagararaga watho na rũciaro rũhenanie? Ciana iria ciagararaga watho na rũciaro rũhenanie. Ũhoro wa maheni ũgatherema mũno, ũhoro wa waganu ũkaingĩha mũno. No ũyũ Ngai nĩetereire kuona, tondũ maandĩko maroiga njokererai na niĩ nĩngamũcokerera. Njokererai na niĩ nĩngamũcokerera. Nyitanagĩra na Archbishop John Githiri o amũmbĩrĩrio nginyagia wa gatano wona cihanda thaa 2 cia hwaĩ-inĩ. Twĩrute maya na mangĩ maingĩ nĩ o gũkũ mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV, Murata wa Ngai. Twacokereria gũkũ nĩ kwa Murata wa Ngai TV, tũthiĩ na mbere na riboti citũ. Atongoria a ndini ya Ithĩramu kaunti-inĩ ya Garissa nĩ mokĩrĩire wongerereku wa ndawa cia kũrebia makĩria kũrĩ mbeũ njĩthĩ hĩndĩ ĩno ciana irĩ rũtha. Hĩndĩ ya mũcemanio wa hamwe itũmi iria icũngĩrĩirie wongerereku ũyũ nĩ wagi wa ũgitĩri, ũreri mũru wa ciana hamwe na ũrekereria wa aciari na maabitha a borithi kwaga kũnyita na gũthitanga arĩa makoretwo makĩendia na kũhũthĩra ndawa ici. Kama sisi wananchi hatuwezi kuongea shida yetu, nani ataongea shida yetu? Hakuna mtu mwingine atatoka mahali ingine kutuongelesha shida. Sisi ni wananchi na tunajua shida ya hii Garissa na tunajua pia suluhu. Kina mama tumeongea hii watoto ni ya wazazi na wazazi wametoka Garissa. Kila mzazi akanye mtoto yake akuwe na mtoto ambaye akona adabu. So jamii inatokana na family. Family ikiwa mzuri, kila family ikiwa mzuri, jamii pia itakuwa mzuri. Tumeongea kwa wingi sana. Tungependa tusaidiwe na serikali namna kukomesha hii dawa ambaye imeathiri watoto wetu, future yao imeharibika na wameshinda kufanya kazi. Tungependa tusaidiwe na sisi pia tuweze kushikamana na serikali yetu ili tuweze kupunguza mambo haya ya dawa ya kulevya. Wazazi pia wajue watoto yao wanaletea pesa, wametoa wapi hiyo pesa.
watoto yao wanaenda wapi? Watoto yao wanachelewa wapi? Sio ati mtoto yao amekuja ameletea pesa, mama umetoa wapi pesa? Umeniletea vipi? Ukatoa wapi? Na mimi pia nijue mtoto wangu amefanya kazi wapi, ameniletea pesa. Nisikule kila pesa mtoto ameniletea. Na ukungwiri wa thikũ 16 cia kũhũrana na ngũĩ cia kĩmũciĩ ũtanyĩtwo kwambĩrĩria tarĩki 25 mweri ũyũ nginyagia tarĩki 25 mweri ũkĩte, kũrĩa athuri mwena wa Nyandarua nĩ magwetete wagi wa mbeca na mawĩra ta mamwe ma moritũ marĩa mageragĩra ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria ngũĩ cia kĩmũciĩ. Athuri nĩ moritũ kwĩyaragia kuona aingĩ makoretwo makĩruta muoyo. Mũthia tena kanyamu ũguo nĩ athĩnĩkaga mũno tondũ nĩwe kĩatĩka wa bamĩrĩ yake. Na rĩu haha tũkinyĩte ũguo twĩ thĩ mũno kĩmũhuko tondũ mũndũ agĩa ũcĩra kĩndũ nĩ kĩraga to maũndũ maitũ bũrũri-inĩ. Ũguo tũrĩa thĩna nĩwe mũthuri atarĩ kanyamu nĩ kĩthini wa ciana ciake nĩ akoragwo thĩna maingĩ mũno. Mathĩna marĩa mathuri menamo nĩ maingĩ. Wa mbere toguo mũthee witũ auga nĩ wathire thĩ kidogo. Wa kerĩ gũkĩrĩ na mũndũ ũngĩ ũtũhinyagĩrĩria kĩmũhuko mwena wa Kamucuba na arĩa angĩ Gaskapi. Wa mũico nĩ ũhoro wa kũremwo kwĩyaria. Atumia nĩ mathiaga ngwatanĩro, nĩ mainaga nyĩmbo, nĩ makoragwo na support groups. Gaskapi tũnyihie na Kamubarothi na tũgerie kũmenyerera bamĩrĩ citũ na tũhoe Ngai mũno makĩria tondũ Ngai nĩ ohingĩra ngo yothe. Tũmwendete mũno na nĩ tũmũheaga gĩtĩo. Na ndĩreciria nĩ mũmaheaga gĩtĩo. We mũtumia wĩ haha, ũngĩkorwo nĩ ũhũraga mũthuri waku kuma ũmũthĩ ũtige, tondũ ũcio ti wĩra waku, na no mũhaka ũtige. Ũhoro wa haro no mũhaka ĩthire. Twĩ hamwe na wathuri, wewe ũringaga mũtumia waku ngundi. Tutakutafuta, tutapambana, tukikushika nĩũramenya ũrĩa gũgũikara. Na athuri nĩ abata na nĩ tũmendete tondũ wa mbere tiga nĩo rĩ tũtingĩrĩ ciana. Nĩ mathiĩ magetha mawĩra magacoka matarĩ kĩndũ nĩkĩo mahũragwo nĩ atumia. President wa Tanzania Samia Suluhu nake nĩ athondekete kamĩtĩ ya gũthuthuria gũthogwo wa thayũ hĩndĩ ya ithurano mweri mũhĩtũku wa 10. Suluhu endekithĩtie kamĩtĩ ĩno gũthuthuria kĩhumo kĩa ũthũkangia wa indo hamwe na mĩario ya ateti ang'ethanĩri a bũrũri wa Tanzania. Riboti ĩno ikiharĩrio nĩ mwandĩki witũ wa Mohoro. Kilichotokea hakikutarajiwa kitokee ndani ya nchi yetu kwa sababu ya historia tulionayo ya usalama na utulivu wa kisiasa ndani ya nchi. Hata kama kuna vipindi ambavyo hatuna usalama wa kisiasa, lakini haikufikia kiasi hichi kilichofikia. Role bali ya vyama vya siasa vilivyoingia kwenye huo mgogoro, NGO zetu za ndani na za nje. Tunaambiwa kwamba vijana wale walioingia kudai haki walilipwa fedha kwanza ndio wakaingia barabarani, na wengi wao waliingia barabarani kuendana na hizo fedha walizopewa. Je, fedha zilitoka wapi? Aikari a gĩcagi gĩa Sharete kaunti-inĩ ya Wajir maraikara na hau magĩtetia wagi wa ũgitĩri kũrũmĩrĩra cuma ĩrĩa ĩronirwo mwena ũyũ ĩkĩrĩkana ĩrarĩ gũkũ kĩmahĩtia kuma kambĩ-inĩ ya jeshi ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ. Arĩa marorire ũndũ ũyũ maugĩte maraiguire mũrurumo mũnene magĩcoka kũrora maronire nĩ cuma ĩno. Rĩu maratetana kuga marĩ ũgwati-inĩ kuona ũgitĩri wao ũrĩ hatĩka-inĩ. Nĩtwamũkĩra riboti makĩria. This morning we have had a very big explosion nearby here, and you can see the depth that the explosion has created. There was a lot of smokes and everywhere. So these guys has scared us,
and even our children, they don't sleep at night. We have a lot of problems. We need the security apparatus, the political leaders, and the community at large to address this issue and to stop immediately. And we need to talk to the military people so that even if they are doing whatever exercise they are doing, they should not aim to the village and the town. They should do their things outside the other side of the way they're safe. So we are no longer safe. We feel insecure. We want people to protect us and save us. Kumanagia na ripoti hiyo ni gũtũhekania njobe tũikarie hanini thukuru ya tũmaĩ tũgĩcokereria tũgoka na riboti ciĩgiĩ mathako. Maũndũ no merĩ marĩa marĩ ho mwakikana muoyo mũndũ acũranie gũtirĩ watho mwerũ ũkĩtio koima igũrũ mũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene aremi gwai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhige. Tariki 5 mweri wa 12 nĩguo tũragwĩkĩra mahoya ma o mweri kũrĩa Theophilus Church Njatha-inĩ. Mahoya maya tuĩkaga gatano ka mbere ka o mweri na rita rĩrĩ magakorwo marĩ ma Dithemba na theme tũgakorwo tũgĩtongorio nĩ ya kĩgoco. Tũgĩtongorio nĩ ndungata ya Ngai Archbishop John Gĩthirĩ. Na mahoya maya tũkanjĩrĩria thinacara cia rũcinĩ nginya harĩa roho wa Ngai agatũkinyia. Hihi Theophilus Church Njatha-inĩ ĩkĩrĩ kũ? Theophilus Church Njatha-inĩ itũra rĩa Ngomongo Marũrũ kũrigania na barabara nene ya Northern Bypass. Nĩ ũgoka tondũ ithuĩ nĩtũgakorwo twĩkinyĩtie. See you there. Ukone kwa Murata TV nitwacokereria nitwingire iharo-inĩ citũ tũrore kĩrĩa tũharĩirio. President William Ruto nĩ arĩkĩtie gũtugwo nĩ CAF rũhonge rwa kũramata mathako gũkũ bũrũri gĩtarũ kĩa Africa na makĩria agakorwo agĩtĩra ngucanio iria ciakorirwo cigĩthako cia CHAN kuona nĩ ciakorirwo cigĩthiĩ na mbere ũrĩa kwagĩrĩire na rĩu CAF ĩgakorwo ĩkĩmũtuga na iheo nĩ kwĩrutĩra harĩ kũgacĩrithia mũbira wa magũrũ gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Reke twamũkĩra riboti ĩno tũrĩa tũharĩrĩirio nĩ andĩki aitũ. Sikagani Gakidia, Ambassador of Kenya to Morocco, will receive the award on behalf of His Excellency William Ruto, President of Kenya. So, yeah, go ahead. Mũthia wa marĩa tũgũkũharĩrĩirie thaa ithatũ cia ũtukũ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ mangĩ nĩ rũciũ tũcemanie rũcinĩ tũkĩracũria imone rĩakwa nĩ mũciri wa Mwangi.
Nina nijitabo wajira we nina we wakoro gitwandikira nitwamukira ndumiriri cianyu oro wega na nitukwendete makiria kwa Murata Ngai TV kuga na weka nijitabo wajira we nina igano tuko mwega ririkana ku tune in rushini tukirashuria imone tukimuramura gatheti kana ukithathaura magatheti igano tuko mwega.